Good morning everyone, welcome to AdaDeranaEducation English Council, and you are joining phase 3 and we are talking about basic grammar rules in English because accuracy is important when it comes to learning a language. Accuracy in reading, writing, listening, speaking, yes, in all these skills you need to master accuracy as well. Of course, in speaking and writing you need accuracy, and reading and listening will help you in forming yourself to be in your journey of forming yourself to be accurate. And yes, we started with the present progressive tense, that is the present continuous tense, which is a dancing tense, continuous tense, a tense which is talking about actions in progress right now. If you can remember, we stopped it here yesterday, and if you missed this episode, you can watch us on YouTube, AdaDeranaEducation. The playlist is English Council, and under phase 3 you can find all our lessons in this phase, which focuses on basic grammar rules, because phase 2 was all about fluency building and making you comfortable or confident in English, and then phase 3 is all about correcting your mistakes and learning something new and learning the rules and mastering the rules of English. So yes, we were talking about the present continuous tense. If you can remember, we were talking about the sentence structure here, and we practiced the sentence structure: positive, negative and questioning. I am working, we are working, they are working, he isn't working, she isn't working, are you working, are they working? And then I told you when to use this tense and why it is important and why it is great to learn this tense. Even while you're traveling, you can use this tense to practice some verbs and words, right? So yes, can you remember I was talking about the time words in English? Because when someone asks you a question or when someone tells or says something, your brain, like for most of you, the brain will pick that time word in it, like yesterday, every morning, and here in this tense right now. So we were discussing and we were looking at few examples which had the time word right now, because this tense is talking about actions happening now, right now, at the time of speaking. There is another usage as well, but I'll talk about it later. But yes, this tense is basically about actions happening now. So as we are starting with the basics, I thought of starting with the basic usage, which is the easiest usage out of all. So simple present tense, it was about habits and general truths. So mainly, if you need to build that connection, or if you want to relate it to your life, you can talk about your routine using simple present tense. Yes, your routine is dinacharya ගැන කතා කරන්න පුළුවන් simple present tense දාලා, and then here you have the simple present, not simple present, present progressive or present continuous tense, talking about actions happening right now, right? ඊළඟට I have this activity for you. Let's practice. Now you will see few pictures. Let's give them the screen. You will see few pictures. Let's call this girl අපි ආගේ මූන්ට ගැලපෙන නමක් දාමු. අපි යාට කියමු Daisy කියලා. හරි, Daisy. Now Daisy is doing things, right? Can you see? Daisy is so this can be her routine, I don't know, but just pay attention to what she is doing now, and you will see some verbs here, and these verbs, you should use these verbs to talk about what she is doing now, right? අපි මේ verbs ටික පාවිච්චි කරලා Daisy මොනවද කරන්නේ කියලා බලමු, right? Go through the pictures first. So the first picture, not the first picture, the picture before the first one, that's the example. So what is she doing? She is getting up. එයා නැගිටිනවා. එතකොට ඔයාලට පේන දේ මේකේ කියන්න තියෙන්නේ, right? She is getting up. So Daisy is getting up. Second one, her face. What is she doing? Washing her face. So she is washing her face. She is washing. She is washing her face. Number 2.
tat madinawa. What is she doing? She is brushing. Washing ivarai, then brushing. So she is කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් you can contract it. We learnt these things. She is brushing her teeth. Let me use another color. Number 3. What is this picture? Number 3. Daisy is listening to the radio. So she is listening to the radio. Usually you listen to something. If you are listening to music, you would say, I'm listening to music. I'm listening to the radio. I'm listening to you. I'm listening to the teacher. Mama අහගෙන ඉන්නවා යම් කෙනෙක්. Listening to කියලා preposition එකක් දානවා. Listening to something. Listening to the radio. Listening to music. Listening to you. Right? Okay. So here Daisy is listening to the radio. Okay. Number 4. Look at the pictures. Number 4. What is she doing? So now she is drinking coffee. She is drinking. What can you see? She's drinking coffee right now. Number 5. She is reading. She is reading the newspaper. Number 6. She is brushing her hair. She is brushing her hair. Number 7. Ooh, yeah, ලියුම් ඇරලා බලනවා නේද? මේ බලබලෙන් ලියුම් ඇරලා බලබල ඉන්නේ. So she is opening. She is opening the letters. Number 8. She is, right, or you can say she is reading. Also she is opening the letters. Let's say she is reading the letters because she's opening the door. ඊළඟට තියෙන්නේ දොර ආරෙන හින්දා අපි මෙතනට she is reading the letters, and then she is opening. She's opening the door. Yeah, dora arina gamang ini. She is opening the door. Number 9. She is, what is she doing? Number 9, the final picture. She is going to work. Now, you see, these are some of the main verbs in English. Read, brush, drink, get up, go, listen to, open, wash. Right? These are some of the basic verbs. You can use these basic verbs to talk about your routine as well. And also, if someone is like, people, they're like using these verbs in many occasions in their lives. So you can practice the same sentence structure with these verbs, right? If you ask me this question, right? Look at the screen. Can't I say, when I see this picture, so can't I say, Daisy gets up, Daisy washes her face, Daisy brushes her teeth, Daisy listens to the radio. මේ මං කියන්නේ මෙතන washing දාන්නේ නැතුව. Let me use another color. Can't I say washes? Can't I say brushes? Simple present thing. දෙකම හරිනේ. Daisy listens to the radio. Can't I say like this? This is what? In green. The simple present tense. As this is her routine, can't I can't I tell like this? Of course you can. But here the whole purpose is to talk about the action happening now. If some action is happening now, මේ වෙලාවේ වෙනවා නම්
මේ වෙලාවේ වෙවි තිනවා වගේ ඇස් ඉස්සරහා ඩේසි දත් මදිනවා, නැගිටිනවා, කනවා, බොනවා, පත්තර කියවනවා. ඒ වෙලාවට ඔයා කියන්නේ, "Oh, Daisy, she listens to the radio. Ah, Daisy, now she reads the newspaper. Now she listens to the radio. Now she washes her face. Now she prepares breakfast." එහෙම කියන්නේ ඔයාට පේනවා එක වෙනවා. Now she is preparing breakfast. Now she is reading the newspaper. මේක තමයි වෙනස. හැබැයි දන්නවද වැඩක්? සිංහල වල අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවානේ දැන් අපි මෙහෙමනේ කියන්නේ එයා අපි කියමු එයා මූණ හොදනවා. අපි කියනවා එහෙමනේ එයා මූණ හොදනවා. right සිංහලේ කියන එයා මූණ හොදනවා. දැන් ඔය මූණ හොදනවා කියලා කියන එක මට කියන්න කතා කරනකොට ඔයාට තේරෙනවද මං කිව්වොත් මේ වෙලාවේද මූණ හොදන්නේ? එහෙම නැත්නම් මම කියන්නේ එයා උදේට මූණ හොදන එක ගැනද? මොකද්ද ඔයාට තේරුම් යන්නේ? එයා මූණ හොදනවා. මං කිව්වොත් ඔයාට මොකද්ද හිතෙන්නේ? ඔයා මගෙන් අහයිද හැමදාම මූණ හොදනවද? එහෙම නැත්නම් දැන් මූණ හොදනවද? එයා දැන් මූණ හොදනවා. එයා හැමදාමත් මූණ හොදනවා. සිංහලේ වෙනසක් නැහැ. ගොඩක් languages වල ওই විදිහට simple present tense and present continuous වල ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි routine එකට මූණ හොදනවා කියලා කිව්වොත් දැන් මේ මූණ හොද ඉන්නවා කිව්වොත් එකම එකයි. ඔන්න අර විදිහට කිව්වොත් එයා මූණ හොද ඉන්නවා. හරි අඩුයි අපි එහෙම කියනවා නේද? එයා මූණ හොද ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් එයා මූණ හොදමින් ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් එයා මූණ හොදන ගමන් ඉන්නේ. අපි හරි අඩුයිනේ අපි නිකන් කියන්නේ එයා මූණ හොදනවා. right අපිට අර ද්‍රාමත් ස්ට්‍රෙස් කරන්න ඕන මේ වෙලාවේ එක වෙමින් තියෙන. එහෙනම් අපි කියනවා ආයා දැන් කියවන ගමන් ඉන්නේ, කන ගමන් ඉන්නේ. මම මේ කන ගමන් ඉන්නේ එන්න. right එහෙනම් අපි ටිකක් කියන නැත්නම් අපි නිකන් කියන්නේ මම කනවා. I eat or I am eating. මේ වෙනස්කම් දෙක නිසා සමහර වෙලාවට අපිට ඉංග්‍රීසි වලට අපි හරවන්න බලනෝනේ සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියට. ඉංග්‍රීසි වල වෙනසක් තියෙනවනේ. I eat, I am eating. ඔව් තියෙනවා. මේ සිංහලේ වෙනස නැහැ. ඔන්න ප්‍රශ්නේ එනවා ඔයා translate කරන්න ගියොත්. ඒ හින්දා හරියට usage එක ඔලුවට දාගන්න ඕනේ. I'll see you after this break and I will explain what it is after the break. Welcome after the break and you're with AdaDeranaEducation, the English Council. We are talking about present continuous tense, or you could call it the present progressive tense. So I told you when it comes to the usage, sometimes you may get confused if you are a person who translates singular to English. So I asked you not to do that, but sometimes we have no option, we just do it. Right? So this example I was talking about was when you want to say මම පත්තර කියවනවා. හරි සිංහලෙන් කියනවා. right ඔයාව දකින්න කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වෙලාවේ පත්තර කියව ඉන්නවා නම් ඔයා දකින්න කෙනා මේ වෙලාවේ කියවන එක ගැන නේද මෙයා මම පත්තරේ කියවනවා කියලා කියන්නේ. ඔයාව දකින්න නැති කෙනෙක් සමහර වෙලාවට හිතයි මෙයා පුරුතක් විදියට කියවනවා ඇතිනේ. සිංහලේ නම් දෙකම ටිකක් එකයි. අපිට ඕන ස්ට්‍රෙස් කරන්න ඕන නම් සිංහලෙන් අපි කියනවා මම පත්තරේ කියවන ගමන් ඉන්නේ. මට එන්න බෑ. මොකද මම පත්තරේ කියවන ගමන් ඉන්නේ. right එහෙම කියන්නේ හරි ස්පෙෂල් අවස්ථාවල නැත්නම් අපි කියන්නේ මම දැන් කර ඉන්නකොටත් මම කියන්නේ මම කනවා මම කියවනවා මම කතා කරනවා ගම කරන ගමන් ඉන්නේ එක යන්නේ ස්පෙෂල් අවස්ථාවල විතරයි ස්ට්‍රෙස් කරන්න ඕන නම් ඉතින් අපි ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා ඉන්න අපිට ඉංග්‍රීසි වලට එනකොට සමහරවිට අර I eat you eat එකට උහුරු වෙන්නවට වඩා අර ing ෆෝම් එකේ තමයි අර කරනවා කනවා බොනවා එකට ing එකට හුරු නිසා අපි I eat I drink එකටත් ing ෆෝම් එකම දාගන්නවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට ටෙන්සස් වල පැටලිවිලි ගහත්තියක් එනවා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ගියොත් ඒ හින්දා මොකද සිංහලේ කරනවා යනවා ලිකියවනවා කියන එක ඉංග්‍රීසි වලට හරවනකොට හිතා ගන්න අමාරුයි මේ කතා කරන්නේ රූටින් එක ගැනද මේ වෙලාවේ කරන දෙයක් ගැනද කියලා. ඒ හින්දා හොඳටම attention එක දෙන්න time words වලට. right ඕක මම තව ඉස්සරහට චුට්ටක් අරගෙන පෙන්නන simple present and present continuous translate කරන්නේ නැතුව English වලින්ම time words වලින් හිතාගෙන ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද කියලා. But before that I want to see how you have like
how comfortable you are with the tenses, the structure. I told you, we are not so used to using these. Basics we are not used to using this helping verbs, the auxiliaries. Now we are very comfortable with the positive ones. Then මෙතනදී අපි Daisy වදාලා Daisyත් එක්ක කරගෙන ගියා වැඩේ. Right? ඊළඟට මම කිව්වා ඇයි මෙතනට මම washers, brushes, listens දැම්මේ නැත්තේ? මේ වෙලාවේ ආගේ right now what I see. What she is doing කියන එක ගැන තමයි මම මෙතන කතා කරේ. So the positive sentence. And now let's look at how comfortable you are using the negative form of the present continuous tense. Right. Hari, අපි මේ activity එක කරමු. Look at the screen. So you need to now construct the sentence. Right. Construct the sentence. I not ask for a lot of money. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකම මම example එක ගත්තා. I am asking for a lot of money. කොහොමද මේක negative කරේ අපි? I am not. So you can say I'm not. I'm not asking for a lot of money. I'm not asking the rest of the sentence. මේ විදිහටනේ අපි negative එක ගත්තේ. මේ not එක අමතක කරන්න එපා. සහ එක I ගෙනං he, she, it ගෙනං is, you, we, they ගෙනං are. Negative නිසා not. Right. Let's construct the sentences. Number 1. He not listen to me. මේක බලන්න කරන්න මාත් එක්ක. He not listen to me. එයා මං කියන එක අහන් නෙමෙයි ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ ඔයාට පේනවා කවුරු හරි ඔයා කියන එක අහන් නෙමෙයි ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ right now. Okay, let's construct the sentence. He අහන් නෙමෙයි නං ඉන්නේ is not. Or you can say isn't. Isn't. He isn't listening. So I'm not going to write the whole sentence. So he isn't listening to me. එයා මං කියන එක අහන් නෙමෙයි ඉන්නේ. He isn't listening to me. You start the sentence with the subject. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා SVO මේ අපි මුලම කරපු පාඩම්. Subject පස්සේ verb වෙනවා. What is the verb? You have minimum මේ ආයි මුලට යනවා පොඩ්ඩක් explain කරන්න verb එක එනවා. හැබැයි listening කියන verb එක දැන් මම යාට තනියෙන් හිත ගන්න පුළුවන්ද බැහැ. ඒ නිසා යාට ඕන වෙනවා helping verb එක. මොකද helping verb එක? ආයි මේ පොඩි revision එකක් කරන්නේ isn't. එහෙම නැත්නම් is not කියන එක තමයි ඔය isn't වෙලා තියෙන්නේ contract වෙලා. So he isn't listening to me. Subject, verb, object. එතකොට මේකේ verb එකට verbs දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද? S, we. හැබැයි මේ we එකට යන්න කලින් මෙයාට ඉන්නවා help එකට verb එක. help එකට verb එක මොකද්ද? isn't. මොකද ing form එකට හිටගෙන ඉන්න බැහැ තනියෙන්. Right. So SVO structure, that is that. මේ ඔක්කොම අපි අර මං කිව්වා නේද? Learning grammar is always about like revising things. Then people may say, oh, okay, I know this pattern, I'm very comfortable with it, now I can like slowly move on with all the other rules and principles of English. No, you have to do continuous revision when you are learning grammar. That's the only way of making yourself accurate, right? It should be continuous. ඒක continuous කියන්නේ දිගටම කරන්න ඕනේ. නිකන් මේ අද එකක් ඉගෙන ගත්තා හරි දැන් මේක මට මතකයි පොත පැත්තකට දැම්මා. හෙට එකක් ඉගෙන ගන්නවා. මේක මට දැන් පුළුවන්. මට මතකයි පොත පැත්තකට දැම්මා. නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. අද ඉගෙන ගන්න දේ ආයි සතිය ඉවර වෙනකොටත් පොඩ රිවයිස් කරන්න ඕනේ. ආයි අනිත් සතියේත් රිවයිස් කරන්න. තව මාසෙකින් රිවයිස් කරන්න. ඕක ඔළුවට යන්නේ එතකොට. මතක් කර කරන්න. Right? Okay. Right. So if children are watching us, Pute, you need to do this. Revision is very important. You may be like learning very simple grammar patterns in school, can be advanced grammar rules in school, but what is important is continuous revision. මොනතරම් වීඩියෝ බැලුවත් මොනතරම් ලෙසන් එක අහන් හිටියත් වැඩක් නෑ. හොඳට තේරුණත් ආයි ටිකකින් අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැත්නම් ඒ වෙලාවට. ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් එක කියන්නේ රිවිෂන් එකක් තමයි. නමුත් කොහොම වුණත් ඉඳලා හිටලා හරි හොඳට මතක රූල් එකක් වුණත් නැවත ගිහින් බලන්න මං මේක ගැන කරනවා හරිද? That's the only way to master the language and to build
accuracy, right? Okay. Number 2, so we are practicing for accuracy now. I not work today. I not. සමහර අය මේ විදිහට කියනවා I not work today. Is it correct? I not work today. මම වැඩ කරන්නේ නෑ අද. I වැඩ කරන්නේ work not. එහෙම කියනවනේ I not work today. I not work today. ඒක වැරදි. මම වැඩ කරන්නේ නැත්නම් කොහොමද කියන්නේ? I look at the screen. I'm not working today. I'm not working today. I'm not working today. It not rain now. It not rain now. කියපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනව නේද? It not rain now. දැන් වහින්නේ නැහැ. එළියට වහිනවා දැන් වහින්නේ නැහැ. කොහොමද ඔයා කියන්නේ? It not rain now කියන්න පුළුවන්ද? No. It is not. Or you can say it isn't. It isn't raining now. It isn't raining now. She not wear a coat. අයා coat එකක් ඇඳගෙන නෙමෙයි ඉන්නේ. She not wear a coat. එයා coat එකක් ඇඳගෙන නෙමෙයි ඉන්නේ. දැන් ඕක අපි සිංහලට ගන්නවා නම් එයා coat එකක්. She coat wear not. එහෙමනේ දාන්නේ she coat wear not. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ she coat wear not කියන්නේ. She not wear coat. එහෙම කියන්නත් බෑනේ. මේ වෙලාවේ ඔයාලට පේන නිසා she is not wearing a coat. Look at the screen. She is not wearing. She is not wearing. She isn't wearing. They not learn very much. They not learn very much. Some teachers would say, ඒගොල්ලෝ වැඩි ඉගෙන ගන්නේ නෑනේ. මේ මට හොඳට පේනවා. දැන් මේ පේන්න තියෙනවා. මේගොල්ලෝ වැඩි ඉගෙන ගන්නේ නෑනේ. They are not learning much. Look at the screen. They aren't learning. They aren't learning. They aren't learning. We not enjoying this film. දැන් ඔයගොල්ලෝ ෆිල්ම් එකක් බලනවා. ඔයගොල්ලෝ කියනවා, මට මේ ඇත්තටම මම මේ මූවි එක එච්චර එන්ජොයි කරන්නේ නෑනේ. මේ බලන ගමන් ඉන්නේ. මම එච්චර මේ මූවි එක එන්ජොයි කරන්නේ නෑනේ. Now, right now, you're not enjoying. So how do you say that? Look at the screen. We aren't enjoying. We aren't enjoying the movie. We aren't enjoying the movie. We aren't enjoying the movie. You not eat much these days. ඔයා මේ දවස්වල වැඩි කන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා. දැන් කවුරු හරි බත් පිඟානක් බෙදාගෙන එනවා. Right? බත් බෙදාගෙන බලන්නකෝ හාමතේට අහු වෙලා වගේ සාගතේට අහු වෙලා වගේ කෑම නැහැනේ. ඔයා මේ දවස්වල වැඩි කන්නේ නැහැ නේද? You are not eating much these days. Look at the screen. You aren't eating. Rest of the sentence. Rest of the sentence කියන්නේ you aren't eating much these days. මේක තමයි rest of the sentence. කියන්නේ ඔය ඇවිල්ලා අර extra information. You aren't eating much. So don't say you not eat much. No. එහෙම වචන නෑ. එහෙම you not එකක් එක්ක එනවා නම් helping verb එකක් තියෙන්න ඕනේ. So you aren't eating much. You aren't eating much these days. Right. You can talk about these negative sentences. Tomorrow we are going to start practicing the questions again, that is revising the question structure, and then talk about the usage of simple present tense. I'll see you tomorrow. Have a good day.